رافي توكس من على الريد كاربت مع أبطال مسلسل أبلز نيفر فول. نجوم إيماجينري ياخذونا إلى كواليس الدمية المرعبة. أسرار أفلام بس نجومها كلاب. أبلز نيفر فول مسلسل جديد على منصة بيكوك اللي مبني على رواية للكاتبة الشهيرة لايان موريارتي. المسلسل من بطولة آنيت بينيغ وسام نيل ويحكي عن عائلة تتعرض للحادث وبسببه يكشفون عن كثير من الأسرار عن نفسهم. رافي توكس كان على الريد كاربت وسوينا لقاءات مع أبطال المسلسل وبالأخص ماي فيفورت آنيت بينيغ اللي كانت متحمسة كثير لدورها. Well, just the idea of the book, which I enjoyed enormously, and then I read the pilot, and then I spoke to Melanie Marnich, who's our showrunner, who's had this vision and this encyclopedic knowledge of what she wanted to do and how she wanted to depart from the book as well. So all put together, it was just a kind of delicious opportunity to work with an ensemble like this and to do 7 episodes. It was really a gift. Right? The idea of like making someone laugh or making someone cry. Like, I love that because I love to watch stuff. I'm a big audience member. You can spend a lifetime with someone as a wife or as a mother, but you can never really know who they are. You've reached Joy Delaney. Leave a message and I'll call you back. Mailbox full. Goodbye. Logan's a pretty special guy. He's the more amiable of the family, a little more, he keeps to himself. He lives a lot calmer lifestyle. He lives on a boat on the water, does a lot of yoga, works at a marina. So he's really tried to put the competitive lifestyle behind him. But, you know, he goes through his own troubles and trials with that because, you know, when things do get stressed, you really need to be able to, you know, have the action foot as well. And I think that's a part of this series is him discovering where he needs to step up. Detective Camacho has been tasked with finding the matriarch played by Annette Bening, and she's missing. And so my job is to find out where she is and what happened. Stop repeating. What can you tell us about her? She will come back. And where is she? I said to my parents, don't trust her. They wouldn't listen. نجم جوراسيك بارك الأسطورة سام نيل يلعب دور رب العائلة. طبعا هذا الدور هو أول أدواره بعد صراعه مع مرض السرطان. التجربة اللي يقول عنها أنه محظوظ نجا منها. نيل شايف أنه تمثيله جاي يتحسن مع تقدم العمر وقصة هالمسلسل هو أكثر شيء جذب هذا العمل. Secrets will poison any family. And what you don't know can hurt you. I just loved reading it and I thought, yeah, I want to be part of this. This is good. Stan is a very unusual man, capable of anything, and not necessarily someone you'd want to be your father. Let's put it that way. And not the ideal husband either, but he probably means well. He's an alpha male. من أيام كان العرض الأول لفيلم الرعب إيماجينري. الفيلم اللي يحكي عن امرأة تعود لمنزلها القديم وتكتشف أنه دميتها المفضلة صارت حقيقية وغاضبة جداً. ليش؟ لأنه تركتها بوحدها كل هالسنوات اللي مرت. I left you all alone down here. Alice? 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 She's lost, but we're gonna find her. طريقة تقديم هالفيلم كانت مختلفة تماماً عن اللي نشوفه بهالنوعية من الأفلام، ولفتت نظري كثير أداء الممثلة بايبر براون اللي لعبت دور آليس. تمثيلها كان impressive. If I can finish my list, Chauncey will take me on a trip to the place he's from. Something that hurts. مخرج الفيلم جيف وادلو المشهور بأفلام الرعب قال إنه تأثر في صناعة إيماجينري بفيلم الرعب الشهير بولترغايست اللي صدر بال 1982. التقيت بنجوم العمل ديواندا وايس، بايبر براون وتيغن بيرنز اللي استمتعت كثير وياهم بهذا اللقاء.
You've been spending time with a new friend? How much did you enjoy playing this character and being part of this film? I enjoyed it very much. You know, I relished the opportunity to play a character a little softer than I normally play, and also just to join the canon of Scream Queens. You know, I was wondering, how did it look in person on set? Because, okay, we understand the part that's in the house, but the other part, the imaginary, you know, how did it look in person? The Never Ever was extraordinary. You know, I'm proud of the way, and I asked Megan Rogers, was our set designer, and I asked her if she was happy with the way that her work was captured on screen, because in person, I mean, the level of detail, the multiple colors of like blue paint, there were so many craftsmen who worked on that set, and so much thought that went into the construction of the Never Ever. It was a real playground. Every culture has entities that tether to the young. We call them imaginary friends. You are always playing with your imaginary friend. When the connection is severed, the entity becomes enraged. He says he's right behind you. Of course, I have to ask you about Piper. She's incredibly talented young actress. I was blown away when I saw her in this film. What was it like working with her? Piper was our only choice to play Alice. We saw kids, so many kids. We saw kids of every color, cast, and creed, and we were casting the family around the young actress who was gonna play our Alice. It's a tall order, it's a lot to ask of a child, and Piper Braun is I feel like she's an actual discovery. I mean, if she wasn't already working before Imaginary, it's gonna be nonstop now. And, you know, as a EP on this job, I was like, can we give her the introducing credit? And they were like, no, because she's been working since she was like 4 years old. But she really is an extraordinary young actress. Well, it was just my imagination. Can I hang out with your imaginary friend? He's not imaginary. He's not your friend. Did you prepare for the roles before you start filming? Like, did you train? Did you practice anything? Well, I think what we all did was read through the script once or twice, and for me, I sat down with my mom and I talked about Alice, and I talked about the character and what she's going through and her emotions and how much she loves Chauncey and how lonely she actually is to become friends with this bear. Yeah, this innocent bear. This very, very innocent looking bear. I think that's just how I got into Alice, was thinking about and feeling what she was going through. You know, when I watched this movie, it's completely different than other horror films, and it was completely different than what I expected. Tell me more about your character. What did you like about it the most, and why did you say, let's do it? I mean, I was so drawn to Taylor. I feel like she's such a complex character, and she has so many layers to her, and she has this great arc from how she is at the beginning, which is kind of hard to like. Yeah. And then towards the end, she's kind of got this whole, we see all this vulnerability in her, and we see all this sensitivity with her, and we get to really understand kind of why she is that way at the beginning and get to really understand her more. It was just my imagination. بفيلم أناتومي أوف فول شفنا الكلب ميسي، واللي تألق بدور الكلب سنوب. ميسي حصل على جائزة سعفة الكلاب بمهرجان كان. تخيلوا هذا الكلب خطف الأنظار بالأوسكارز. Messi, who, even though he's a dog, may have given the performance of the year in Anatomy of a Fall. لكن يبدو إنه ميسي صار عنده منافس قوي جدا ولازم ينتبه. كلب ما يقل نجومية عنه، بطل فيلم آرثر ذا كينج اللي الفيلم متسمي على اسمه. من زمان بالسينما نشوف أفلام نجومها كلاب، وأكيد كلنا تعلقنا بواحد من هاي الكلاب.
بس السؤال المهم، شلون يدربون ويجهزوهم للأفلام ونشوفهم يمثلون بهالبراعة؟ ضيفي مفاجأة، الكلب آرثر بنفسه ومدربته. We all know anything can happen out there. Sometimes we feel lost. We push and we suffer. We keep going. That makes all the difference. آرثر ذا كينج هو عنوان الفيلم المنتظر من بطولة مارك والبرغ وناتالي إيمانويل والنجم الفلسطيني علي سليمان. الفيلم مبني على قصة حقيقية ويحكي قصة مغامر يتبنى كلب حتى يشارك وياه بمغامرة وسباق تحمل ما ينسي. وأنا سعيد لأنه وياي اليوم برافي توكس بطل الفيلم اللي يلعب دور الملك آرثر. هلو. He's so cute. هلو 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 هلو. طبعا مستحيل يقعد بهذا الهدوء بدون وجود مدربته اللي اليوم رح تكون ويانا برافي توكس، ماتيلد دوكاغني. We're so happy to have you on Rafi Talks. What an impressive job you have done with this dog. Thank you. It was so much fun. He's a superstar. He really is. Let's talk and get the meatballs. 3 days, 200 miles ago. Leave the stupid dog and let's go. Come on. Move. Tom. What is it, boy? Oh. Can't believe I almost walked right off that cliff. Extra meatballs for you, my friend. How much time did it take you to prepare him for the role? We had about 3 months. 3 months? At least, yeah. But he was not trained before. This is his very first movie, and he had zero training. What were the biggest challenges? You know, having a dog on set, make him do whatever you want or the director wants. What were the biggest challenges that you faced? You want to guide the dog in his directions and make him do the actions that's asked, but you need to be transparent. I see. And it needs to look organic. So you're always behind the camera having a treat, correct? Somewhere. A treat, a toy. I work a lot with hand signals, and it's a little bit of a dance with the actors and the cameras to just, again, not be in the shot, but he needs to know what he's asked of, and that comes from us training. How the hell did he get all the way from here to there while we were on bikes and zip lines and running and climbing? He must have wings we don't know about. Boy, you know I'm back like I never left. You want to start to embrace the buckets of pain? I need a bigger bucket. Team Broad Rail has traveled over 200 miles and they found a companion. Did he get paid like Mark Wahlberg? He's the star of the film. Almost. He's the king. Almost like him, not quite. So Raffi, would you like to play Mark Wahlberg for me? Absolutely. So throughout the movie, you see the dog following Mark and the team, and so I'll just show you how it's done. I'm going to give you one treat. Yes. That you're going to give it to him. Sure. And this is so he knows that we're transferring me to you. I'll give you a stick like Mark Wahlberg. Back up, okay. Sit. Good. Look. Speak. Speak. Good. Watch him. Look. Yeah. That's a love story. Yes. Another behavior, because he's supposed to be tired, you see he's a very active dog. So I had to teach him to walk slow and put his head down, to act like if he was injured and tired. And so I first taught him to do his head down, head lower. Good. Head up. Head low. Easy. Come. Easy. Come. Good. On your side. Side. Stay. Good. Stand straight. Good. Head down. How the hell did he get all the way from here to there while we were on bikes and zip lines and running and climbing? He must have wings we don't know about. Boy, you know I'm back like I never left. You want to start to embrace the buckets of pain? I need a bigger bucket. Team Broad Rail has traveled over 200 miles. آدم ساندلر اللي صنفته مجلة فوربس الممثل الأعلى أجرا بالعالم لعام 2023. بسنة واحدة بس قدم 3 أفلام لمنصة نتفليكس كممثل وكمنتج وسوى أرباح $73 مليون. Excuse me for a second. I think
Your mother's here and she looks angry. وبالفترة الأخيرة صرت أحس إنه ساندلر استسلم من النقاد لأنه يتعاملون وياه كممثل تجاري فقط. وبرأي نتفليكس ساهمت من خلال المغريات المادية إنه تدفع ساندلر يشارك بأفلام جاي تأثر سلباً على مسيرته الفنية، مثل الفيلم اللي رح أتكلم عنه اليوم Spaceman. Commander Prohatska, how are you feeling? What I'm doing is for everyone back home and that makes me very proud. هواية الناس استغربت من شافوا ساندلر بهالفيلم. ممثل كوميدي يشارك ببطولة فيلم درامي لرائد فضاء مكتئب ومعزول ل6 أشهر. I did not intend to frighten you, skinny human. Do not be afraid. I'm losing my mind. بس للي ما يعرف، ساندلر شارك من قبل بأفلام درامية ناجحة مثل أنكار جيمس وبانش درانك لاف، وأثبت إيش قد هو شخص موهوب حتى خارج الكوميديا. زين، وين المشكلة؟ المشكلة إنه بسبيس مان لا شفنا ساندلر كوميدي ولا حتى الجاد. النص الأول من الفيلم ممل جداً لدرجة ممكن يساعدك على النوم. من تشوف الفيلم تحس نفسك قاعد محصور داخل المركبة in a very tight place كل الوقت، غير إن الحوار سطحي جداً ويتكرر طول الفيلم بدون ما يخدم القصة. You wish to know if I am real. I am like you, an explorer. القصة بها أحداث مو منطقية. زوجة رائد الفضاء قررت تنفصل عنه خلال تواجده بمهمة فضائية على مستوى عالي من الحساسية بدون ما يقدمون أي مبررات درامية. يمكن قال طالع على الفضاء فأكيد رح يطول، خليني أعوفه. I wish to assist you in your emotional distress. أداء ساندلر بالفيلم كان محير. شخصية يعقوب مختلفة عن كل الأعمال اللي قدمها ساندلر من أفلام كوميدية ودرامية. هادئ على عكس أسلوبه المتعودين عليه بأفلامه، السريع بالحركة والكلام والإيقاع. يعني أول خطأ كان برأيي إنه هذا الفيلم ما قدر يستفاد من أسلوب ساندلر العفوي، تعليقاته الذكية اللي هو مشهور بها. These are your thoughts. I am simply finding them with you. طيب، هل كان أداء ساندلر جيد؟ برأيي رغم أنه الشخصية ما خدمته بالتمثيل، بس تل قدم كل شيء عنده إياه كممثل لهذا النص، وكان مخلص بالتدريب على الشخصية. والله جاي استغرب نجم مثل ساندلر ليش حتى يقبل بهذا النص. عندك رفاهية أنه تختار أي نص تريده. You're a big star. I don't need your help, but you do. خلينا نحكي عن الإخراج ببساطة. المخرج يوهان رينك فشل تماماً بأن يجذب الجمهور وقدم دراما مخيبة للأمال، بس لأني كريم فرح نطيله كريدت على بعض الأمور الفنية مثل شكل السفينة وملابس ساندلر اللي فعلاً ياخذك لأجواء المركبات الفضائية. And I go where you go. من تشوف فيلم سبيسمان، الأداء الصوتي الهادئ لبول دينو بدور هانوش يذكرنا بصوت هال بفيلم 2001 A Space Odyssey. Dave, do you mind if I ask you a personal question? كان هدف المخرج ستانلي كوبريك إنه يبني دراما جذابة وسط فراغ الفضاء، بس مخرج سبيسمان فشل بهذا الموضوع مع شخصية العنكبوت هانوش اللي صراحة تتناسب تكون فيلم رعب أكثر ما تكون فيلم عن الفضاء. باختصار حسيت إنه الفيلم هو اللي ضايع بالفضاء. I'll give it 2 out of 5. من أعلن جاي ريتشي بأكتوبر 2020 أنه رح يحول فيلم ذا جنتلمان إلى مسلسل، وأنا متحمس وبانتظاره. أول مسلسل من صناعة هذا المخرج البريطاني. Allow me to introduce myself. I used to be in business with your father. I have certain interests that I need to discuss with you. المسلسل من انطلاقته على نتفليكس وهو الأعلى مشاهدة عالمياً على المنصة بحوالي 12 مليون مشاهدة بأول أسبوع فقط، يعني ممكن يستمر ونشوف جزء ثاني. As the new landlord, you will receive a significant amount of money. In return, letting us carry out our activities. Use like a dink in it. What the علاقة المسلسل بالفيلم هو أنه يدور بنفس العالم، بس ما يستعين المسلسل بشخصيات الفيلم على الإطلاق. أسلوب جاي ريتشي معروف، بس شعور حلو أنه نشوفه بمسلسل من 8 حلقات، وهاي جرعة كافية لواحد من جمهور جاي ريتشي. كل الأحوال أنا خلصت بقعدة واحدة. People either survive in the jungle or exist in the zoo. What do you think, John?
أكثر شيء يعجبني بأسلوب ريتشي هو شلون يستخدم أدواته بتقديم الكوميديا السوداء، بالأخص بعالم صعب إنه تتخيل بكوميديا، وهذا اللي استمر بتقديمه بالمسلسل. I'm going to remove their interest from this estate. I didn't create this problem. I'm trying to help you deal with it. والشيء المفضل بالنسبة إلي هو استخدام المونتاج والفلاش باك بالستوري تيلينج بشكل إبداعي. يعني شلون؟ مشهد غريب ومو كلش مفهوم، بس بالفلاش باك تعرف شلون وصلت لهذا المشهد الغريب. طريقة ذكية تحافظ على الإيقاع والمفاجأة وتنتمي بشكل واضح لستايل ريتشي. ستايل ريتشي يظهر أيضاً بالحوارات الجانبية بين رجال العصابات، حوارات ما لها علاقة بالموقف بس ممكن تفهم منها شلون الشخصية تفكر، وهاي الطريقة المفضلة عند تارانتينو أيضاً. So in order to stop ourselves being associated with criminals, we are going to become criminals. الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل الأقوى بالنسبة إلي. قدر جاي ريتشي إنه يجذب المشاهدين من البداية، بس هذا الإيقاع ما يحافظ على نفسه كثير مع مرور الحلقات، وهذا مبرر مع اختلاف مراحل الحكاية نفسها. لابسانج سو تشونك. اللي ما عجبني طول بعض الحلقات، بعضها كان لازم ما يتخطى 30 دقيقة، بس ما راح أتوقف عند هاي النقطة لأنه هذا أسلوبه. محبين هذا المخرج يعرفون أنه هذا عالم جاي ريتشي. حبيت المسلسل وحبيت الممثلين وخاصة ثيو اللي كنت أتابعه من مسلسل وايت لوتس. تقييمي لهذا المسلسل 4 out of 5.